This conference will now be recorded. సార్ చెప్పండి. విజయ్ కదా, హలో. శ్రీను రెఫరెన్స్ కదా నువ్వమ్మా? శ్రీను రెఫరెన్స్ కదమ్మా? ఏ విజయ్ సార్? సారీ సార్ నేను సార్ ట్రైనింగ్ డెస్క్ కోఆర్డినేటర్ లియో సాఫ్ట్ ఐటీ. విజయ్ సార్. విజయ్, లింక్ ఎవ్రీడే ఇదే వస్తుందమ్మా, ఒకే ఒక్క రోజు లేదు లేదు సార్. సార్ మీరు లేదు, మీరు నిన్న పంపించిన లింక్ వేరు, మళ్ళీ ఈ రోజు పంపించిన లింక్ వేరు. విజయ్ విజయ్ ఒకసారి రాధాకృష్ణ అనే అబ్బాయి కోఆర్డినేటర్, అతను వచ్చేసి ఏం చేస్తాడంటే వెదర్ ఈ సెండింగ్ ద లింక్ ఎవ్రీడే దిస్ వన్ ఆర్ నాట్ అన్నది అతనితో రాధాకృష్ణ మాట్లాడచ్చు. లేదు సార్, ప్రతిరోజు ఇది లింక్ షేర్ చేస్తున్నాను. ఏంటి రాధాకృష్ణ? ప్రతిరోజు ఈ లింకే షేర్ చేస్తున్నాను సార్. 7 AM ఒక లింక్ ఉంటుంది, వేరు లింకులు ఉంటాయి. 7 AM లింక్ షేర్ చేస్తున్నాను నేను. ఒక్క నిమిషం, మీరు వాట్సాప్ లో ఉండరా? ఐ మీన్ కాల్లో ఉండరు కదా? ఒక్క నిమిషం. మీరు మొన్న ఏ లింక్ క్రియేట్ చేశారో స్టూడెంట్ రాలేదు సార్. స్టూడెంట్కి మెయిల్ పెట్టండి సార్. మీకు మెయిల్ ఐడి ఇచ్చాను, లింక్ మెయిల్ పెట్టండి సార్. ఒక్కసారి ఆ స్టూడెంట్ వస్తే అమ్మాయికి మెయిల్ వచ్చిందా లేదా చూపిస్తాను. ఓకే, ఆల్రెడీ సెండ్ అయింది, అమ్మాయి చూసుకోవడం రాలేదు. ఓకే, మెయిల్ నిన్నే యాక్సెస్ ఇచ్చానండి. నేను చెప్పి 4 రోజులు అయిందండి యాక్సెస్ ఇవ్వమని. నిన్న వచ్చిందండి మెయిల్ ఐడి. మనకి మెయిల్ ఐడి లేకుండా యాక్సెస్ ఎలా ఇస్తాను చెప్పండి? స్టూడెంట్ కి రాధాకృష్ణ వస్తే కొంచెం సార్ చెప్పండి సార్. హలో సార్. this meeting saying wait for some time, else start the meeting. విజయ్, నేను ఆమె ఒక్కదాని కోసం వెయిట్ చేస్తాను, కొంచెం తొందరగా రమ్మని చెప్పండి. ఆల్రెడీ స్టూడెంట్స్ వెయిట్ చేస్తాను. అంజన్ గారు ఒక్క నిమిషం అండి. అయినా ఎవరైతేనే మీటింగ్లో ఉంటే పర్లేదు, కానీ మీటింగ్ జాయిన్ అయ్యే ముందు 10 నిమిషాల ముందు 13 నిమిషాలు అయింది. 7 o'clock మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేయాలని తెలియదండి? రాధాకృష్ణ చెప్పమ్మా దీనికి సమాధానం. మీరు 10 నిమిషాల ముందు వేరే లింక్ పంపించి, మొన్న పంపించింది నేను ఇప్పుడు ఇస్తా మీకు, అంజన్ గారికి నేను ప్రూఫ్ ఇస్తాను, డోంట్ వరీ. ఒక్క నిమిషం. మీరు 7 o'clock క్లాస్ ఆర్గనైజ్ చేయాల్సింది 7కి ఆర్గనైజ్ చేశారా? నాకు అదొక్కటి ఆన్సర్ చెప్పండి. నేను మిగతా వాటికి నేను ఆన్సర్ చెప్తా. స్టూడెంట్ మనీ పేపాల్లో పే చేసింది, ఛార్జ్ బ్యాక్ కొడితే దెబ్బకు $400 ఎగిరిపోతాయి మాకు. రాధాకృష్ణ ఏంటన్నా అమ్మ నువ్వు? వాళ్ళకి డబ్బులు కట్ అవుతాయి, వాళ్ళు డబ్బులు వస్తే డబ్బులు మన ఇండియాలో లాగా కాదు, డబ్బులు ఇస్తే ఇంటికి వచ్చి సెటిల్మెంట్ చేసుకొని పోనీకి ఆన్లైన్ లో కడతారు, ఆన్లైన్ లోనే రివర్స్ వెళ్ళిపోతాయి. వాళ్ళకి టైం టు టైం క్లాస్ అరేంజ్ చేయాలి, టైం టు టైం క్లాస్ రికార్డింగ్ పంపించాలి. ఓకే, ఎనీవే నరసింహ, మన ఇద్దరం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ అయితే తన క్లాస్ రమ్మని. పర్లేదు సార్. సార్ నాకు అమ్మాయి జాయిన్ అవుతుంది కానీ నరసింహ మా సార్ ఉన్నాడు, మా సార్ మరి సుష్మి ఇంకొక స్టూడెంట్ రాలేదు.
సాయిరామ్ అనే అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా, తను ఇంకా రాలేదు. Hi Rajesh, how are you? Rajesh, Rajesh, can you hear me? Sir, good morning, sir. Yeah, good morning. Narsireddy, can you hear me? Good morning, sir. Good morning. So what is your last class, Narsireddy and Rajesh? Hi Sairam, how are you? Sairam, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's open our previous class. Yeah. So I think so we already know it, right? How we can able to install the Python software in your laptops, right? And let's open that one and we'll see how it works using working it. Just go and download the Anaconda Navigator or Anaconda software in your laptops. Once your installation is done, then what you could do, then you just open it. Okay. So I'm opening Anaconda Navigator. Once it is open, then you just launch your Jupyter notebook. This is the Jupyter notebook. It will help you
to work with Python programming language in interactive mode. Okay. So previously I just shown you how we can able to work with Python, which and Python. I would like to show you how we can able to work with Python. Okay, in Anaconda Navigator. And for your batch, it's a Python 112. And here I would like to explain about the Python basic syntax in a few minutes. It's just rough and okay. So basically, the Python programming language, we are working with a different kind of softwares, and from that one, Jupyter Notebook is a very famous. Okay, so it can help you very interactive with Python programming language. So usually the Python Jupyter Notebook, it is having like in a cells wise. This is the box we are calling it a cell. So within this particular cell, we can work with two modes. One is for coding mode. So default, it's a coding mode. If you want to change the mode, here we have a select option. We can select which one you want it. Okay. So when it is the coding mode, so here we can able to write the code. The code, it will have the two things. One is the comment and the statements. So a line which is started with hash character, then it could be a single line comment. Okay, that means we are commenting only one line in one time, so that we are calling it a single line comment. In the meanwhile, for example, if you don't want to execute some program in your program, okay, so if you want to stop execution some portion of the program, then what you could do, you just write the entire sort of information or the number of instructions, you just write inside of these triple quotes, then these three lines are not executed. The reason is that this is a multi-line comment, so you're commenting the multiple lines in one time. So hash character, what it could do, so you're commenting only single line. Okay, is it clear my point? So you're commenting the single line, so you can able to comment the single line, or else you can able to comment the multiple lines with help of the different sort of statements. Okay, so here after you are commenting some portion of information, then this kind of information, it won't be executed by the CPU. So statements is the another part. Statement means something in your program, it could be executable. So that's the reason here you are going to be printing some information. This is print statement. This is the information, it could be displayed on the monitor. Because of print is the function it will do to display some information on the screen. And here a equal to 12, it could be a variable, what it will hold some information. Okay, and you're displaying this particular value. Is it clear my point? So this is the way you can able to write the statements and comments, and this is the not entire program, just I'm showing you guys. So basically it can be contains the statements and comments. Okay, statements programs can be executable, comments cannot be executable. That is the information you just
next we'll see any programming language which contains some kind. If you want to look out all 3D, then find words. So if you find words, what you will do, this all predefined words which is holding in one variable of the variable is KW list. Actually, this is a KW list, the name of which is available in one library. The name of the, even if you want to access this particular keyword library is keyword library. Even we have to import with help of the, so this is the KW list in some number in another keyword. See, number of words, right? So this is the import is this particular import keyword. We can able to access some kind of keyword with help information from outside. Okay, from out one library, we are importing this particular library in our program, and inside of this kind of keyword library, we have which contains the all particular variable predefined names, which is KW list. Can you please note this information as well? Hello. We'll look out some kind of some names are there, the defined names. So able to implement it can help you for function. Okay, so with the help of names we can use and create kind of box, and we create some kind of, so we can information, we can create with the help of this particular names only. But we're giving the tables and class, but we should follow some kind of rules. Here we can use the alphabet of capital Z. This can use the hello, Rajesh, can you hear me? Yes, sir. Okay, so are you following my points? I explained some kind of keywords and identifiers, right? Did you got my point or not? Okay, let's define the variable. So variable means which is a sort of information it can be hold with some specific name.
So here we the behold variable, so it can be kind of and display to functions. We how to do the we have this okay, how to data data here we can the case letters the descriptors is it's and it's clear we can use also yeah, case letters which are big example which was lower with this example we have also. So in our case it's an disease scope. Okay, in case we use to start it. So then you try it or it could be problem. So that what an syntax some special syntax saying some character that well situation also we syntax error we another syntax okay character so we got a situation of syntax kind of we got error defining is the while using the name make sure how to find the names make this we hope you understand this is not my master and then I can just drop I can share you the particular it will more will help you time is Rajesh Rajesh Sir, మీ వాయిస్ కరెక్ట్ లేదు సార్. we have kind of fungus as kind of as well as some kind of build language we kind of programming language for functionality monitor where the print can help you play the to display the data in one keyboard we have from type function it the data keyboard will this type that function will be the data know the data of a particular variable and here function the function id there this way I can share any I can recording what are the built-in mama hello share you there in the particular with we can share this information recording we don't worry about try to listen even my location also video recorded just listen okay all of this even because I net is connected with maybe you're getting about enough okay plans of this voice but I give information so here data form pool type and set initial data dictionary okay this dates are all it will be some kind of class all data pops in okay. So in which is it is table holding hold should be in positive data type data or for example then point then it could which is okay variable could be okay decimal the positive decimal will be
it is hold up and floatable, that means when the which is means kind of imaginary day, a common data type. So could be type in the sense and the way it is holding data, then kind of proof to be data when variable data then variable inside of the singular or else code data double code or so the variable information this if the string data is then it would be me where process is or where data buckets okay could be then bucket the way the wing hold space data type variable with curly be example